বাঙালিয়ানা 101 কাজের মাঝখানে নিজেকে একটা সেলফ ডিক্লেয়ার্ড ব্রেক দিলাম আর ওয়াজ জাস্ট রিডিং দি অনলাইন নিউজ জাস্ট ব্রাউজিং থ্রু আর দেখি এভরিবডি ইজ গোয়িং গাগা ওভার দ্য ইম্পর্টেন্স অফ রিসাইক্লিং ওকে and definitely very important. I mean, every day all of us we are trying to contribute towards this planet saving, life saving, environment saving strategy, recycling. কিন্তু হঠাৎ করে না মার কথা মনে পড়ে গেল। মা তো ছোটবেলার থেকে মাকে দেখে এসেছি এই সব রিসাইক্লিং করতে, তখন বুঝিনি, এখন বুঝি। ওই পুরনো কুকিজের বক্সে মা যে সুতো রাখতো বা নিউজ পেপারে র্যাপ করে আমাদের স্কুলের টিফিন বক্সে পরোটা দিত। তো ma has always been ahead, okay, and always will be. Tai, it's time to pay some accolade to our home heroes. Yeah, they're always ahead.